Restaurant game. Hey, keep it up. Sì. Okay. Aber Er hat gesagt, hier bin ich, euer Oberkellner des Restaurants der neuen Zivilisation. yeah, put it near your mouth. Quindi ecco che è arrivato lo chef del ristorante della nuova civilizzazione. You only have one here, right? Yeah. Okay. Now I got the Sector 9 book here, and in it is a New Civilization game. And what reason I'm giving this lecture is, first of all, because it's the New Civilization Convention 88. And the second reason is because so many people have read this book, but very few have ever originated to me anything about the New Civilization game purposes. And they're the most important thing in there, and hardly anybody recognizes their importance. Ich habe vor mir hier das Buch Sektor 9 liegen und in diesem Buch ist beschrieben das Spiel der neuen Zivilisation. Und der Grund, warum ich hier diesen Vortrag halte, ist, weil es ein Kongress des neuen Zivilisationsspiels ist. Und der zweite Grund, warum ich das mache, ist, dass zwar alle Leute hier dieses Buch gelesen haben, Sektor 9 Buch, dass aber so gut wie keiner von denen mich darauf angesprochen hat, auf die Ziele, die hier angegeben sind für das neue Zivilisationsspiel. Ecco, la ragione per la quale ho qui con me il libro del settore 9 è perché, come sapete, è stato fuori da un bel po' di tempo e ben pochi oppure nessuno mi ha mai fatto delle originazioni a riguardo degli scopi di questi giochi, del gioco della nuova civilizzazione. Now, the reason those purposes are there is because it is part of a process on a policy letter LRH wrote called OT Organizations. Der Grund, warum diese Zielsetzungen für das neue Zivilisationsspiel in diesem Sektor 9 Buch sind, ist, weil es Teil eines Prozesses ist, der zu einem Policy Letter von Elon Musk gehört, der OT Organizations, der OT-Organisation heißt. Right. OXIS 40. Yeah. La ragione per la quale qui stiamo parlando appunto sul settore 9 degli scopi su questi giochi è perché forma parte della policy che, come sapete, l'LRH ha scritto, si chiama OTO, organizzazioni OT. All right, and in that policy letter, there is a statement that if you find and rehabilitate, I'm not giving an exact quote, but if you find and rehabilitate a failed purpose, or any purpose that is a real purpose, you can instantly generate new life in an area, an organization, or a person. In diesem Policybrief ist die Aussage getroffen, dass wenn man in irgendeinem Bereich einer Organisation oder einer Person ein gescheitertes Ziel oder irgendein wirkliches Ziel, das ein echtes Ziel ist, findet und es wieder rehabilitiert, dass dann ganz plötzlich neues Leben in diesem Bereich oder dieser Person entsteht. In quella policy l'LRH ci parla che riabilitando qualsiasi scopo fallito, sia esso di una persona, sia esso di un'organizzazione, ogni volta che tu fai così praticamente ricrei della nuova vita in quella persona, in quella organizzazione. And as you all know from doing auditing as a PC, pre-OT, you are rehabilitating your purposes in the game, and as you do so, you feel more life and more alive. Und wie ihr alle aus dem Auditing wisst, entweder als Pre-Q oder als Pre-OT, rehabilitiert ihr in diesem Auditing eure eigenen früheren Ziele, und in dem Maße, wie ihr diese Ziele rehabilitiert, merkt ihr euch, wie Leben in euch zurückkommt, wie ihr mehr Leben habt. E come tutti voi sapete, come prechiari, come pre-OT, ogni qualvolta voi riabilitate qualcosa nelle sessions, qualcosa di nuovo rinasce su di voi, più vita, più scopo, più qualcosa. And this is a process used on the fourth dynamic that doesn't need much of an E-meter. It only needs an exact observation, an evaluation to find the purpose of the area and rehabilitate it. That's all you have to do. Und wenn man diesen Prozess auf die vierte Dynamik anwendet, braucht man kein E-Meter, man braucht nur eine Beobachtung und eine Auswertung der Beobachtung, um herauszufinden, was das jeweilige Ziel in einem Bereich ist,
um dieses Ziel zu rehabilitieren und dort wieder das Leben zu rehabilitieren. Su questi scopi invece la nuova civilizzazione non abbiamo necessità veramente di limiter, ma semplicemente di osservare e di valutare i dati, cioè di osservare e di valutare gli scopi che vogliamo raggiungere e quindi praticamente andare a farlo. Most of our OT projects and missions, at least in the last stages, because you may have several missions to establish all of this, but in the last stages is to do that OT org's process. Die meisten unserer Missionen und Projekte sind dazu da, um dieses HCO Policy Brief in die Praxis umzusetzen, oder zumindest gilt das für die Missionen in der letzten Stufe. Man hat ja vorher Beobachtungsmissionen, bis dann die Action Mission kommt, die dann das Projekt umsetzt. Quindi tutte queste mission di cui stiamo parlando, che verranno fatte nel futuro, dovranno venire chiuse, dovranno finire con questo procedimento di cui vi ho parlato e di cui parla Elroy sulla Policy OT Orgs. Therefore, as most of you know from doing the bridge, every player in this game has agreed to play the game for a certain purpose. Daher gilt, wie ihr alle aus dem Auditing wisst, dass jeder Spieler in diesem Spiel für einen gewissen Zeitraum, für ein gewisses Ziel übereingestimmt hat, dieses Spiel zu spielen, an diesem Spiel teilzunehmen. Quindi, come voi sapete, tutti i giocatori che si trovano su questo gioco sono entrati su di esso con uno scopo ben specifico da fare. We're talking here just about the physical universe, games universe model. Nothing more, just talking about the fourth dynamic, not higher things that you may know about, but just the people out there sitting in U3, the Mesh Universe. Wir sprechen hier nicht über höhere Universen, die ihr vielleicht kennt, sondern nur über das Nest-Universum, also genau gesagt das Games Universe Modell, also das Spieluniversumsmodell des Nest-Universums, die vierte Dynamik, die Leute, die draußen sitzen im dritten Universum. Stiamo parlando a questo punto di qualcosa di molto specifico e quindi è l'universo fisico, ecco, cioè tutto quello che vediamo in giro, tutto quello che abbiamo messo in giro. Okay, so if you know what the purposes were that they got into the game for, into this physical universe, and you rehabilitate those purposes, they will start, first life will suddenly appear, and action, and they will flow right through to the end of the game. Wenn ihr also herausfindet, was der Grund war, was die Ziele waren, weswegen die Einzelnen in dieses Spiel hineingetreten sind, dann werdet ihr plötzlich merken, dass Leben entsteht und dass plötzlich Aktion entsteht und dass alles bis ans Ende des Spiels plötzlich wunderbar läuft. Quindi se ogni giocatore troverà la ragione e la base per la quale è entrato su questi giochi, per la quale si trova sull'universo fisico, a quel punto lì semplicemente inizierà a svanire il tutto e lui si libererà per sempre. If you heard the lecture by Niels Kellerup from Denmark, you know that he is using that type of technology to make millions and millions of kroner. Wenn ihr den Vortrag von Niels Kellerup aus Dänemark gehört habt, dann wisst ihr, dass er diese Technologie anwendet, um viele Millionen dänische Kronen zu verdienen. Se voi avete sentito del seminario che ha dato prima Niels della Danimarca, saprete che lui sta utilizzando questa tecnologia per fare un sacco di soldi, milioni e milioni di corone danese. Now, I will go over these purposes. There's only 7 here, but I will say one thing first. In auditing, this whole series of games, including the Master Universe, has as a purpose to improve the quality of life, or theta. And many auditors are using this, or finding this in their sessions, that was what most of the Thetans had as an original purpose. And when they find that, it starts spreading like wildfire on every Thetan that is encountered in auditing. And now, within about a year and a half of that being found, we now find that that purpose is being quoted back to us by newspapers, television, companies, advertising. They're saying all their products are to improve the quality of life.
Wenn wir auditieren, werden wir feststellen, dass das Ziel der ganzen Serie von Spielen, die dieses Mess-Universum unter anderem umfassen, ursprünglich von den meisten war, die Qualität von Leben oder von Täter zu verbessern. Und wenn man im Auditing drauf stößt, stellt man fest, dass es sich wie ein Buschfeuer ausbreitet unter allen Tätern, die man kontaktiert. Und das auf 1,5 Jahren. Und wir haben jetzt gemerkt, dass es sich mittlerweile so weit verbreitet hat, dass über die Massenmedien diese Botschaft wieder zu uns zurückkommt. Und dass sehr viele sagen, dass all ihr Ziel, das sie haben, das Verbessern von Lebensumständen ist. Quindi chiunque riceva auditing, chiunque faccia dell'auditing dovrebbe sapere che la ragione alla base per la quale un Tetan è entrato su questi giochi è perché voleva migliorare la qualità Tetan, la qualità dell'individuo, e così semplicemente trovando questo tutto il lavoro sarà molto più semplice da allora in poi. Addirittura da un esempio che per esempio i giornali, le riviste in giro stanno utilizzando addirittura questo bottone, diciamo, nella pubblicità per vendere delle cose, cioè comprate questo perché migliorerà la vostra qualità e bla bla bla. Now, they don't really understand it, as Neil said in his lecture, and they don't really apply it to the right thing in advertising. They think if you have the latest model television, that improved the quality of your life. Sie verstehen zwar eigentlich das Ziel nicht wirklich und sie wenden es nicht richtig an. Und sie glauben, dass in der Werbung das Verbessern der Umstände darin besteht, dass man das neueste Modell des Fernsehapparats hat. In realtà loro non applicano questi dati bene perché, non so, immaginatevi quando vi dicono che se tu avesti l'ultimo modello dei televisori che sono usciti, allora ciò migliorerà la tua qualità di vita, insomma. But they're all saying it. Aber zumindest sagen sie alle das. And Lo it, dicono. yeah, and it is penetrating into every level of the society. Und es durchdringt langsam jede Stufe der Gesellschaft. E questo tipo di messaggio sta penetrando a tutti i livelli della società. Now that could be looked at as sort of an overall purpose, which everyone will agree with. Nun, man könnte sagen, das ist das übergeordnete Ziel, mit dem man übereinstimmen wird. Quindi questo dato potrebbe essere visto o guardato come uno scopo, diciamo, globale del tutto. In the whole universe. Und zwar jeder im gesamten Universum. Nell'intero universo. Now, down on this planet, we have the new civilization game purposes, which are applied specifically through the 7 Dynamic Org Board of the New Civilization to Earth. Und hier unten auf diesem Planeten haben wir die 7 Ziele im Rahmen des neuen Zivilisationsspiels, die sich auf die 7 Abteilungen des Organigramms der neuen Zivilisation beziehen. In questo pianeta in particolare abbiamo quegli scopi a cui vi leggerò adesso sulla nuova civilizzazione che hanno specificamente a che fare con questo pianeta ed è quello che vogliamo fare veramente. So these are more exactly evaluated for this planet by division. Diese Zielformulierungen sind also präziser auf diesen Planeten abgestimmt und zwar jeweils ein Ziel für eine Abteilung. Quindi questi scopi sono specificamente valutati per questo pianeta con ogni divisione all'interno di essi. Okay, number 1. To actively put our home planet Earth in order. Nummer 1 ist, aktiv unseren Heimatplaneten Erde in Ordnung zu bringen, Maintaining its natural balance for the survival of the new civilization. wobei sein natürliches Gleichgewicht für die Ernährung und für das Überleben der neuen Zivilisation erhalten bleiben muss. Quindi il primo scopo allora è mettere attivamente in ordine questo pianeta così che ci permetta di far sopravvivere lo scopo della nuova civilizzazione. All sounds good, doesn't it? Klingt gut, nicht wahr? And many organizations out there say things just like that, don't they? Und viele Organisationen draußen sagen genau diese Sache. Molte organizzazioni di fuori vi dicono anche queste cose, But they don't say the second half, and the second half is what missions and projects are all about, what Arnold was saying. Aber sie sagen nicht die zweite Hälfte und das ist es, was mit unseren Missionen und Projekten zu tun hat. Das ist, was Arnold vorher gesagt hat. quindi loro vi dicono soltanto la prima parte di questo scopo, non vi dicono la seconda, ed è su questa che parleremo ed è su questa che Arnold ci ha accennato prima. And here is the second half. Jetzt kommt diese zweite Hälfte. E qui è la seconda parte. And preventing, restraining, and or
ceasing to cooperate with those who would destroy our home. Und diejenigen, die versuchen, unsere Heimat zu zerstören, abzuhalten, einzuschränken und aufzuhören, mit ihnen zu kooperieren. Quindi questo è restringere, diciamo, cessare di cooperare con le persone che potrebbero avere gli scopi praticamente da far saltare questo nostro pianeta casa, inteso come pianeta Terra. No earthman is capable of doing that. He cannot confront it. Obwohl die Leute hier auf der Erde in der Lage wären, das zu tun, können sie das nicht konfrontieren. Nessun uomo su questo pianeta è in grado di fare questo, cioè smettere di cooperare con queste persone che ci potrebbero far saltare in aria. Only OTs can do that half. Diese zweite Hälfte können nur noch OTs verwirklichen. Soltanto gli OT sono in grado di fare questo. Do you begin to understand? Iniziate a capire? Wäre das euch klar? Iniziate a capire? You can't even get people in America to turn off their television sets as a protest. Man kann in den USA nicht mal die Leute dazu bringen, aus Protest die Fernsehgeräte abzuschalten. Stanno così messi male in America che non sono addirittura neanche in grado di spegnere il televisore quando stanno comunicando cose del genere. When they're getting all kinds of garbage and trash and lies in the news and everything, they won't turn off the television set. Selbst dann nicht, wenn sie jede Menge an Lügen und Unfug in den Nachrichten kriegen, sie schalten nicht mal dann den Fernseher ab. Quando vi raccontano tutti questi tipi di robacce nei telegiornali, in questi programmi informativi, eccetera, non sono in grado di smettere, cioè di spegnere il televisore. I know, I tried to get a few Scientologists and OTs to start that. They wouldn't even do it. Ich weiß es, ich habe es nämlich versucht mit einigen Scientologen und OTs, dass sie das tun, und nicht mal die haben es getan. So questo perché addirittura ci ho provato a farlo fare a qualche Scientologo, addirittura a qualche OT e non erano in grado proprio di farlo. Don't you know the advertisers would leave that station immediately if they found out people were turning it off? And the whole program would be off the air. Wusstet ihr nicht, dass die ganzen Firmen, die dort Werbespots senden, dass die sofort aufhören würden, ihre Werbespots zu senden über eine Station, wenn die Leute die Fernseher abdrehen und das Programm abschalten? Sapete quale sarebbe la conseguenza? Che le persone che fanno la pubblicità su quei canali a cavallo di questo programma smetterebbero subito di fare la pubblicità lì e quel canale salterebbe per aria praticamente. And that was about the 5th or 6th gradient I had cut down to try and find out where the American cause level was in 1980. Und das war, nachdem ich ungefähr 5 oder 6 Mal den Gradienten immer niedriger gesetzt hatte, um herauszufinden, wo das Ursachenniveau der Amerikaner war im Jahr 1980. E questo è uno dei dati sui quali sono andato attraverso nel 1980 quando ho voluto valutare dove si trovava il livello causativo degli americani. So I figured if they couldn't even turn off their television set to help out an OT project, I better come to Europe. Daher zog ich den Schluss, dass wenn die Amerikaner nicht mal in der Lage sind, ihren Fernseher auszuschalten, dass ich dann, wenn ich Unterstützung für OT-Projekte suche, wohl besser nach Europa komme. Quindi ho pensato che se non erano in grado neanche di spegnere il loro televisore, allora io, se volevo fare un progetto OT, meglio che mi trasferivo in Europa. Okay, second. Also, as it says in the book, it's from LRH's original evaluation that if Scientology ever got taken over or suppressed in the United States, that Europe was the answer. Früher hat schon mal Ron gesagt, wenn Scientology in den Vereinigten Staaten je unterdrückt wird, dass dann Europa die Rettung und die Antwort ist. C'è anche un'altra ragione, come saprete se avete letto il libro, LRH dice una volta che se Scientology fosse mai stata presa sotto controllo negli Stati Uniti, allora l'Europa dovrebbe essere stata l'alternativa. That was an evaluation he did in 1966. Das war eine Auswertung, die er im Jahr 1966 gemacht hatte. Questo è stato un studio, una valutazione che lui ha fatto addirittura nel 1966. And it had to be applied in 1980. He was 14 years looking up there at the alternative plans for the future.
Im Jahr 1980 wurde dann diese Aufwertung umgesetzt. Ron hat also 14 Jahre im Voraus erkannt, was die Alternativen für die Pläne sein mussten, damit das Spiel funktioniert. E questo discorso l'abbiamo dovuto mettere in atto nel 1980, quindi lui era 14 anni in anticipo su questo scenario praticamente. Okay, number two, second purpose, to viably develop the technology and equipment for free enterprise and private and public travel to other planets and systems for the expansion of the new civilization. Das zweite Ziel ist, auf überlebensfähige Art und Weise die Technologie zu entwickeln, freie Unternehmen zu haben und freien Verkehr von diesem Planeten zu anderen Systemen, um auch dort neue Zivilisation zu verbreiten. Il secondo scopo è quello di sviluppare in modo positivo il sistema di scambi, il sistema del viaggio, non soltanto all'interno di questo pianeta, ma per sviluppare anche le nostre relazioni con i pianeti vicini a noi, con quelli amici a noi. The second part of that purpose, you find a few people even doing this, but not for the same reason. Beim zweiten Teil dieses zweiten Zieles werdet ihr eine Reihe von Leuten finden, die das Gleiche tun, aber nicht aus diesem Grund. I lost that, sorry. It's the second part I'm going to read. Okay. And there's a few people protesting, but not for the right reason. All right. And to protest loudly and refuse to cooperate with those who would keep and use these developments for purely military, destructive, or other suppressive intentions, like implanting or something. Und der zweite Teil dieser Zielsetzung ist, laut gegen Bestrebungen zu protestieren und nicht mit ihnen zu kooperieren, die versuchen, derartige Entwicklungen geheim zu halten für militärische oder destruktive oder unterdrückerische Zwecke. Quindi la seconda parte di questo scopo è protestare pesantemente, fare casino in generale e smettere di collaborare con queste persone che potrebbero utilizzare questi sviluppi tecnologici, queste linee di comunicazione, queste linee di scambio per sopprimere, per controllare le persone su questo pianeta. Okay, so the first two purposes have to do with your establishment of your home planet and your communication lines for expansion and exchange. Die ersten beiden Zielsetzungen haben also damit zu tun, dass man diesen Planeten etabliert, dass man seine Kommunikationslinien nach außen etabliert und dafür sorgt, dass man Kommunikation und freien Austausch nach außen hat. Quindi i primi due scopi che vi ho appena letto hanno a che fare il primo con la sicurezza, diciamo, di questo nostro pianeta, il secondo invece con lo sviluppo di queste linee di scambio, con queste linee di comunicazione che ci toccano. Now you got to have products and services on those lines, and that's the third purpose. To make available technology, products, goods, and services for all the peoples of Earth, and develop the capability to export surpluses to other planets and systems. Der dritte Zweck hat das Ziel der Produktion des Austausches und er lautet, Technologie, Produkte, Güter und Dienstleistungen für alle Leute der Erde verfügbar zu machen und die Fähigkeit zu entwickeln, Überschüsse an andere Planeten und Systeme zu exportieren, wobei wir laut protestieren und Nein, sollten. das ist der zweite Part. Das ist der zweite Part, nicht jetzt. Ok, cioè, la prima parte del terzo scopo ha a che fare con la produzione e con lo scambio e questo è praticamente quel che ci vuol dire che dobbiamo sviluppare dei prodotti che sono di una certa qualità e quindi hanno un valore e ci possono essere scambiati non soltanto all'interno di questo pianeta ma anche ci potranno permettere di esportarli all'esterno. Okay, decrying or denouncing and refusing to cooperate with those who would keep people suppressed, ignorant, poor, underfed, and unhealthy for suppressive reasons of their own. Und diejenigen negativ herauszustellen und sich zu weigern, mit ihnen zusammenzuarbeiten, die darauf hinarbeiten, Leute ohne Arbeit zu halten, unwissend zu halten, arm zu halten, unterernährt zu halten oder
krank zu halten, und zwar für unterdrückerische Gründe, für ihre eigenen unterdrückerischen Gründe. Quindi la seconda parte del terzo scopo è quella di rifiutarsi attivamente di cooperare con questi che mantengono le persone senza lavoro, ignoranti, poveri, senza salute, per le ragioni soppressive di loro stessi. Now you see what we're doing here. We're drawing the line. We're saying, here's the new civilization over here, and here's a big barrier, and all you guys are doing this out. Ihr seht, was wir hier tun, ist, wir ziehen eine Linie. Wir sagen, auf der einen Seite ist die neue Zivilisation und auf der anderen Seite sind diejenigen, die ein anderes Spiel spielen, und die sollen draußen bleiben. Die haben nichts im Spiel der neuen Zivilisation verloren. Quindi bisogna essere molto chiari a questo punto. Chiunque è qui con noi per giocare questo tipo di gioco va bene, ce lo teniamo. Tutti gli altri via, basta, fuori. And that's putting in the ethics while you're putting in the tech. Und das bedeutet es, Ethik reinzubringen, während man die Tech reinbringt. You're rehabilitating a purpose and putting in ethics at the same time. Ihr rehabilitiert ein Ziel und bringt zur selben Zeit Ethik in einen Bereich hinein. Quindi questo è il ciclo di mettere etica mentre stai applicando la tecnologia, insomma stai riabilitando uno scopo, ok, utilizzando la tecnologia dell'etica e poi portando la persona su con la tech. And pointing out who are the real enemies of the people playing this game. Und dazu gehört auch, diejenigen, die die wirklichen Feinde der Leute sind, die dieses Spiel spielen, aufzuzeigen. E allo stesso modo stai anche individuando, diciamo, segnalando quali sono quelle persone che sono i nemici di questi nostri scopi, di questo nostro nuovo gioco. You see the power of these purposes. Seht ihr die Macht dieser Ziele? Vedete il potere di questi scopi? That's why we want to spread them around. Das ist der Grund, warum wir sie verbreiten wollen. È per questo che vogliamo farli conoscere in giro. Okay, here's the next one. To develop, standardize, and get in use a stable medium of exchange so that the new civilization can confidently flourish and prosper without inflations, deflations, and depressions. Das nächste Ziel ist, ein stabiles Austauschmedium, also eine Währung oder sowas, zu entwickeln, standardisieren und in Gebrauch zu kriegen, damit die neue Zivilisation vertrauensvoll blühen und gedeihen kann, und zwar ohne Inflationen, Deflationen oder Depressionen. Quindi il quarto scopo, la prima parte del quarto scopo è quello di sviluppare, standardizzare e mettere in uso un sistema di scambio stabile per la nuova civilizzazione, sul quale questa nuova civilizzazione può in confidenza, con fiducia, fiorire e prosperare senza inflazioni, senza deflazioni o senza depressioni. Okay, and here's the ethics and education part, misunderstood, underlying the overts. And to educate people in basic economics so that they never fall prey to or support those persons and groups who use economics to suppress. Und jetzt kommt der zweite Teil, der wieder mit der Ethik zu tun hat. Und das Ziel ist, die Leute in den Grundlagen der Wirtschaft dahingehend auszubilden, dass sie nie auf die Leute, Personen oder Gruppen hereinfallen oder sie gar unterstützen, die die Wirtschaft dazu benutzen, um andere zu unterdrücken. Quindi la seconda parte del quarto scopo è quella di educare alle persone in quello che sono l'economia, diciamo, l'economia dei massi, così che loro mai più, ok, cadranno, diciamo, in queste trappole, oppure supporteranno, aiuteranno queste persone o questo gruppo, questi gruppi che usano praticamente l'economia per sopprimere. Now, I'm not saying that all banks are bad because we're going to make one ourselves. Ich sage nicht, dass alle Banken schlecht sind, denn wir wollen selbst eine gründen. But I tell you this, Quindi con questo non voglio dire che tutte le banche siano cattive, perché noi stiamo proprio per fondare una banca noi stessi. I tell you this, that if I ever hear of an OT again who is saying, yeah, I support the new civilization, but my check won't clear for 3 weeks, I'm going to tell him, read the second half of that purpose, baby, and find yourself another bank.
Ich möchte damit nur sagen, dass wenn ich hier von einem OT höre, der sagt, ja, ich unterstütze das Spiel der neuen Zivilisation, aber mein Scheck wird erst in 3 Wochen eingelöst, dann werde ich auf diesen zweiten Teil dieses Ziels verweisen und sagen, such dir gefälligst eine andere Bank. In ogni caso, se uno team dicesse mai sì, va bene, io supporto la nuova civilizzazione, ma comunque questo mio assegno non sarà coperto o non ti daranno praticamente la copertura fino a 3 settimane da oggi, allora a quel punto lì le direi, amico mio, leggete la seconda parte di questo scopo e trovate un'altra banca. La nostra. Don't you know that every day they're delaying your check, man, they're making money on yours and 5,000 other guys? They can claim that as an asset in the bank and loan it out. Every day you're getting fucked. Wisst ihr nicht, dass die Banken an jedem Tag, wo sie euch das Geld verzögern, daran verdienen und nicht nur an euch, sondern auch an vielen tausend anderen? Und das ist das Guthaben, das sie machen, das sie dann wiederum als Kredit ausgeben können, um weiteres Geld zu verdienen. Jeden Tag werdet ihr von denen beschissen. Non lo sapevate che ogni giorno di valuta che la banca praticamente vi mangia tiene tutti i vostri soldi fermi lì, e lo stesso fa con migliaia e migliaia di altre persone, quindi può utilizzare queste cifre altissime, grossissime, e fare degli investimenti ancora una volta per guadagnarci sopra. I wanted to find out how they said those words in the other language. In Italy we say contanti, cash. All right. Okay, next one. To recognize, validate, and support all types of creative endeavor and pro-survival and pro-expansion activities, cherishing one's own freedom as the key to achievement of all the new civilization's purposes. Das nächste Ziel hat mit Freiheit zu tun und heißt, das Ziel ist, alle Arten von kreativen Unternehmen und überlebensfördernden und expansionsfördernden Aktivitäten zu erkennen, zu bestätigen und zu unterstützen, die die eigene Freiheit als Schlüssel zum Erreichen aller Ziele der neuen Zivilisation anerkennen. Quindi il quinto scopo, la prima parte, sarebbe riconoscere, validare e supportare tutti i tipi di azioni creative e pro sopravviventi, pro espansione, quindi tutte queste attività che migliorino la nostra libertà e le cose che dobbiamo raggiungere, le cose chiavi che dobbiamo raggiungere su tutti gli scopi della nuova civilizzazione. And here's the second half, which is right down the track of OT projects and missions. And actively resisting and defeating any attempt to limit or regulate one's freedoms or rights in the new civilization game. Der zweite Teil hat wieder mit den OT-Projekten zu tun und heißt, und aktiv jeden Versuch, die Freiheit von jemandem oder die Rechte von jemandem im neuen Zivilisationsspiel einzuschränken oder zu regulieren, aktiv sich diesen Versuchen zu widersetzen und sie zu besiegen. La seconda parte di questo scopo è quella di attivamente resistere e di sconfiggere qualsiasi provaggio, qualsiasi cenno di limitare o regolare le nostre libertà e i nostri diritti nel gioco della nuova civilizzazione. Do you know something? As OTs and missionaries, you only have to do the second half of each of these purposes and give the first half to everybody else on the planet, and the whole planet will boom. Wisst ihr was, als OTs braucht ihr jeweils nur die zweite Hälfte eines solchen Ziels zu tun. Die erste Hälfte könnt ihr den anderen Leuten übergeben und der ganze Planet wird einen Boom erleben. Sapevate una cosa? Voi come OTs dovete semplicemente soltanto applicare la seconda parte di questi scopi di cui stiamo parlando e invece delegare le prime parti di questi scopi a tutte le altre persone in giro, e a questo punto questo pianeta farà un boom incredibile. You see, everybody else on the planet can't confront those big reads they get on the second half, you see.
But OT missionaries and so on, they love that. That means somebody's in session. Jeder andere auf diesem Planet kann die großen Anzeigen auf dem E-Meter, die man in Bezug auf den zweiten Teil eines Ziels kriegt, nicht konfrontieren. Aber ein OT, der Missionär ist, der freut sich über diese Kommunikation und bringt sie in Ordnung. Sapete, le persone in giro in questo pianeta, le persone solite, non possono confrontare la seconda parte di questi scopi di cui stiamo parlando, mentre che i missionari che fanno i lavori, come diceva prima Arnold, amano queste cose accadono perché formano parte del gioco. Ecco. The next one, to encourage, assist, and or take part in a renaissance of cultural, artistic, and social events, sports, hobbies, reading, writing, poetry, music, drama, stage and screen productions, and other creative and philosophical, artistic endeavors, as these best express the values, purposes, and dreams and vitality of a civilization. Das sechste Ziel hat mit Vergnügen zu tun und lautet eine Wiederbelebung kultureller, künstlerischer oder gesellschaftlicher Veranstaltungen zu ermutigen, zu unterstützen und oder daran teilzuhaben. Und das gilt auch für Sport, Hobbys, Lesen, Schreiben, Dichtung, Musik, Schauspiel oder auch Filme und andere kreative und philosophische oder künstlerische Bemühungen, weil diese am besten die Werte, Ziele, Träume und Überlebensfähigkeit einer Zivilisation zum Ausdruck bringen. Ok, il sesto scopo della nuova civilizzazione ha a che fare col piacere e quindi incoraggiare, assistere ed essere parte di un rinascimento culturale, artistico o di eventi sociali come le sports, le hobbies, leggere, scrivere, la poesia, la musica, il dramma, produzioni in genere e altre creazioni filosofiche o artistiche che possono esprimere i valori, gli scopi e i sogni e la vitalità di una nuova civilizzazione. And these help in distributing the message, that's the message of the new civilization, to others who may wish to join the game and have fun too. Und dazu gehört auch, dabei zu helfen, die Nachricht der neuen Zivilisation weiter zu verbreiten an andere, die möglicherweise an dem Spiel teilhaben wollen und auch Spaß haben wollen. La seconda parte di questo scopo è quella di aiutare a distribuire questo messaggio, a passarlo ad altri che possono desiderare di aggiungersi a noi su questo gioco e di divertirsi insieme a noi. Now you don't see a negative intention in there, and you notice that even Markabians have their own art and music, you know. Ding dong, ping pong, ding dong, Like that. It's called modern expressionism and things like that. Wir sehen in der Formulierung dieses Ziels ist keine negative Absicht und es schließt auch die Makkabianer ein, die auch ihre eigene Musik und Kunst haben, auch wenn sie teilweise etwas merkwürdig klingen mag. Hat vorhin ein Beispiel dafür gegeben. Avrete trovato che in questi scopi che abbiamo letto fino adesso non ci sono nessun scopo negativo, è che tutto è positivo. Comunque notate bene che anche i Marcaviani hanno la loro arte, la loro musica che faceva come vi faceva prima. Yeah, even implanters have their own aesthetics, you know, it's sort of like boom, like that, you know. And Und auch die, the machines are working good tonight. We got a lot of them in there. Yeah. und auch die Implanter haben ihre eigenen ästhetischen Zielsetzungen, für die Beispiele gegeben hat. Quindi ci sta dando alcuni esempi musicali che gli implanti sanno, come avete sentito, e se la godono veramente quando sono al lavoro, ecco. And actually, those give us a good indicator of exactly what the tone level of the society is. Und anhand dieser Phänomene kann man auch gut erkennen, wo das Emotionsniveau der jeweiligen Gesellschaft ist. Questo tipo di arte, questo tipo di musica ci dà un'indicazione molto precisa di qual è il livello del tono che questa società ha su questo pianeta.
And you don't handle that by opposing those artists. You only handle that by auditing those artists that are doing that kind of stuff. Und wenn Künstler einer Zivilisation so etwas machen, dann handelt man das nicht, indem man sich denen widersetzt, sondern indem man sie auditiert. Dann kommt es automatisch in Ordnung. Ma dovete sapere che questo tipo di arte non viene maneggiato ovviamente rifiutando questi artisti, ma invece audendoli nel modo che possono fare delle cose giuste. Because they are following the art formula. They are communicating what their reality is at the moment. They're saying, I'm stuck in an implant. or they're saying, The Martavians are suppressing the shit out of me. And nobody else will pay me for this shit. Denn die Künstler, die so etwas machen, folgen im Grunde der Kunstformel. Sie kommunizieren, also teilen mit das, was ihre Realität ist. Und wenn es auch nur bedeutet, ich bin stecken geblieben in einem Implant oder die Maccabianer unterdrücken mich und ich kriege von niemandem dafür was bezahlt. Loro basicamente vogliono produrre qualcosa di positivo, quindi non sanno che quel che stanno facendo invece stanno drammatizzando qualche impano, qualche cosa che le è accaduto, perciò possiamo anche aiutarli. but you don't try to restrain those artists. You just audit them. Just bring them upscale. And their art will come upscale too. Man muss nicht versuchen, diese Künstler einzuschränken, sondern man auditiert sie einfach, dann kommen sie automatisch auf der Emotionsskala nach oben und die Künstler werden insgesamt auf der Emotionsskala nach oben kommen. Perciò vediamo di non fermare questi artisti, ma semplicemente dare una mano audendoli in modo che possano salire su. Maybe they need a drug rundown too. Vielleicht brauchen diese Künstler auch noch den Gruppenraum. Probabilmente hanno bisogno di un drug rundown, un rundown delle droghe. Okay, last one. This is the executive thing. To coordinate the new civilization according to its definition, and that's the definition of a civilization, being an economic engine fueled by ideas, so that its thrust and vectors are aligned for survival, expansion, and prosperity in a manner which relies on the continued freedom and happiness of the individuals comprising it. Das letzte Ziel hat mit den Führungskräften zu tun und es besagt, die neue Zivilisation gemäß ihrer Definition zu koordinieren. Und zur Definition einer Zivilisation gehört hier, dass eine Zivilisation eine wirtschaftliche Maschine ist, die durch Ideen angetrieben wird. Und das heißt hier, die neue Zivilisation gemäß ihrer Definition und ihrer Ziele zu koordinieren, sodass ihr Drang, ihre Bewegung und ihre Bewegungsrichtung und Zielrichtungen in Richtung auf Überleben, Expansion und Wohlstand auf eine Art ausgerichtet wird, die sich an die fortgesetzten Freiheit und am fortgesetzten Glück der Individuen ausrichtet, aus denen diese Zivilisation besteht. Quindi il sesto scopo ha a che fare con coordinazione e dice coordinare la nuova civilizzazione di accordo alla sua definizione. La definizione di una nuova civilizzazione è un motore economico che è alimentato di idee e poi continua dicendo ai suoi scopi, così che potremo allineare i vettori sopravviventi, l'espansione e la prosperità, di maniera che la libertà, la felicità continui per tutti gli individui che formano parte di essa. Okay, now where is the negative side to that one? I mean, where's the ethics side to that one? That comes in the next page where it says the new civilization, why? And it tells about, as you've probably read, the people giving their power to the guys who suppress them. Nun, wo ist der negative Teil, also der Ethikteil dieses letzten Ziels? Der ist dann auf der folgenden Seite, wo es heißt, die Ursache für die neue Zivilisation. Und dort wird beschrieben, dass die Leute selbst die Power, also die Macht und Unterstützung denen geben, die sie unterdrücken. Poi vedete anche nella prossima pagina troviamo anche la ragione, cioè il why, del perché di questa vecchia civilizzazione, ed è quindi la ragione di base perché queste persone hanno del potere, perché tutti o quasi tutti noi le stanno dando del potere ad essi, ed è per quello che loro ce l'hanno, perché noi glielo diamo. And that is what's known in evaluation as an individual why for each person. Und das ist eine Auswertung, hat bei jeder Person eine individuelle Ursache. Ed è quello che voi fate in una valutazione a quel punto, cioè trovate un why, un perché individuale per ogni persona. Something he can do something about. Es ist etwas, an dem selbst etwas verändern kann.
cioè trovare delle cose che lui può fare qualcosa a riguardo. And you notice how I evaluated the cause level of most people on this planet. I did not evaluate that they would do anything, but I could count on them to stop doing something. Ihr wisst, ich habe das Ursachenniveau der Leute auf diesem Planeten durch Auswertung herausgefunden und ich habe mich nicht darauf verlassen, dass die Leute etwas tun. Ich verlasse mich nur darauf, dass sie aufhören, etwas zu tun. Ci sono anche dei livelli diversi per fare una valutazione. Per esempio, io, come vi dicevo prima nell'esempio, non ho valutato quella situazione americana per fargli fare qualche cosa, invece la valutazione mia era come fargli smettere di fare qualcosa. Anyone knows that people under suppression a long time take on the valence of the SP, and the SP specializes in stopping. So they're going to be hatted to stop things. So you ask them to stop supporting the SPs. Get it? Ihr wisst, dass jeder, der eine lange Zeit unterdrückt wird, schließlich in die Valenz, in die Person des Unterdrückers geht und die Aufgabe des Unterdrückers ist immer, Dinge zu stoppen. Also haben sie Erfahrung darin, Dinge zu stoppen. Also fordert ihr sie einfach auf, endlich zu stoppen, dass die SPs unterstützt werden. Chiunque sa tecnicamente che un SP è praticamente qualcuno che ferma, che è specializzato in fermare delle cose, fare degli stop. Perciò chiunque è nella valenza appunto di un SP bisogna che venga trattato in quel senso lì, cioè insegnarle o farle fermare delle cose che già sta facendo, cioè sulle stop anziché sul fare. And the next page is giving the guy the sort of the ethics rehabilitation after he does some of this, or actually agrees to it. Then you give him back what the SP has taken away from him. That is called like PTS rundown. You make him un-PTS by saying, you have the power, you have the intention, you have the purposes, you have the knowledge of how to play the game, you have the right to your own sanity, and will not agree to insane use of power. You have the right to leave any game you don't like. Take your power, knowledge, and purposes with you and join another, start another, or just not play. These are the rights of a Thetan coming in there you give him, and you will enjoy the new civilization game if you decide to play. And that if you do decide to play, you and all of us on this planet will win. See, they would make him un-PTS. I'm just giving you, as an auditor in CS, here's the whole process sitting right here in this game of auditing the fourth dynamic. Der nächste Schritt ist dann der Schritt, den man zur Rehabilitation der unterdrückten Person, also der PTS-Person macht. Sobald die einige Schritte an den Zielen gemacht hat, kann man ihm dann so eine Art PTS-Rundown geben. Und der besteht aus den 7 Schritten, dass man ihm sagt, du hast die Macht, du hast die Freiheit, du hast die Ziele, du hast das Wissen darüber, wie man das Spiel spielt, du hast das Recht auf deine eigene geistige Gesundheit und brauchst nicht mit geisteskranken Verwendungen von Macht übereinstimmen. Du hast das Recht, jedes Spiel zu verlassen, das du nicht möchtest, deine Macht, Unterstützung, dein Wissen und deine Ziele mit dir zu nehmen und dich einem anderen Spiel anzuschließen oder ein anderes Spiel zu beginnen oder einfach nicht zu spielen. Du kannst das Spiel der neuen Zivilisation genießen, falls du beschließt, es zu spielen. Und das bedeutet, dass wenn du beschließt, es zu spielen, dass dann du und alle von uns auf diesem Planeten gewinnen wirst dabei. Ok, nella pagina seguente invece troviamo tutti i gradini, tutti i passi da fare per DPTSare, diciamo, una persona che è in accordo con questo tipo di gioco. Appunto si chiama l'alternativa, cioè la nuova civilizzazione è l'alternativa e ci dice la nuova civilizzazione sa che tu hai il potere, cioè questa persona, tu hai la libertà, tu hai gli scopi, tu hai la conoscenza di come giocare un gioco, hai il diritto e la propria sanità, e qui parliamo dei diritti di un teta, hai il diritto alla tua propria sanità e a non andare d'accordo su usi diciamo soppressivi o così non sani del potere. Hai il diritto inoltre di lasciare un gioco che non ti piace, di portarti il tuo potere, la tua conoscenza, i tuoi scopi con te e di aderire a un altro gioco, iniziare il proprio gioco o semplicemente non giocare a nessun gioco.
Inoltre il punto 7 dice che ecco, tu sarai in grado di aderire al gioco della nuova civilizzazione se decidi di giocarlo soltanto. Ecco, se tu decidesti di giocarlo, tu e tutti quelli che sono su questo pianeta vinceranno. Okay, as planetary coordinator and senior CS, I hope I have just checked you out on the CSing of the fourth dynamic and the processes to run on them. Als planetarischer Koordinator und Senior-Fallüberwacher auf diesem Planeten hoffe ich, dass ich gerade euch eine Überprüfung gegeben habe auf die Schritte, die man braucht, auf das CSing, auf dieser vierten Dynamik. Ecco, come coordinatore di questi progetti OT planetari e come senior CS appunto della Ronsor, Captain Bill dice che si augura che sia stato a sufficienza questo fattore di realtà su come maneggiare questi tipi di discorsi sulla terza e la quarta dinamica. Did anybody recognize now what they didn't before, more importance to the new civilization game? Raise your hand, please. Hat irgendjemand von euch bemerkt, dass er jetzt dem Spiel der neuen Zivilisation mehr Bedeutung zumisst? All right. Qualcuno di voi ha riconosciuto quali sono i suoi atti, diciamo, le sue azioni che stanno partecipando, stanno cooperando alla nuova civilizzazione, delle azioni che sta facendo? Did anyone recognize the value of it as a fourth dynamic process? Und hat irgendjemand von euch den Wert des neuen Zivilisationsspiels als ein Prozess auf der vierten Dynamik erkannt? E qualcuno se ne è reso conto del valore e la potenza di questi gradini che abbiamo appena letto come procedimento da applicare sulla quarta dinamica? And do you understand that the only people who can actually confront and handle those ethics purposes in there are you, each of you? Und versteht ihr, dass die einzigen Leute, die den jeweiligen Ethikaspekt der einzelnen Ziele konfrontieren kann und ihn handhaben kann, ihr seid, jeder einzelne von euch? Avete capito inoltre che siete gli unici, in verità, ad essere in grado di applicare questi tipi di gradienti, questi tipi di steps che abbiamo appena letto a livello etico su questo pianeta? Okay, if you don't have any misunderstood on that, please raise your hands on the whole thing, which I've been saying. Anybody in agreement? They understand it? You understand it? I'm just checking for understanding here. Wenn ihr keine Missverständnisse habt und das voll verstanden habt, dann Sehr gut, sehr gut. Se non ci sono delle male comprensioni, diceva di alzare la mano su quanto è stato detto fino adesso. Start of session! That's it. Okay, why don't you go to dinner?